So, if you recollect what we were discussing yesterday, we were discussing about the semaphore concept. Semaphore is yet another IPC, that is inter-process communication function. നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നൽസ് ആയിരുന്നു. സിഗ്നൽ വാസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇന്ററപ്റ്റ് ആൻഡ് വിച്ച് ഹാഡ് സം ഫങ്ഷൻസ് ലൈക്ക് signal handler connect, then signal mask, unmask, and these were the different functions that we used along with signal എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു. So after that we started discussing about semaphore concept. Semaphore which is nothing but a variable. Semaphore എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആണ്. By using that variable we can avoid or dissolve some issues which are related to the critical data section. Critical സെക്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ റിസോഴ്സ് ഷെയറിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So we discussed about the two types of semaphore. The first one was binary semaphore, where the semaphore variable can take just two values, either 1 or 0. And we have seen yesterday how that works and how that helps us to maintain the critical section or protect critical section from access from more than one process. Only കൂടുതൽ പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബൈനറി സെമാഫോർ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കും. Similar to that, the next topic is, I'm not going to take much time regarding that. So we are moving to the counting semaphore, which was the second type of semaphore actually. So a counting semaphore is a concept which is actually for there can be a scenario where we are having more than one resource. നമുക്ക് കുറച്ചധികം resource like any ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രിന്റർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, if you are having a system and you have multiple printers, so these printer is actually your hardware component. Like ആ പ്രിന്ററിന്റെ multiple instances you are having, that is you are having more than one printer. That is, if in this case if you consider you are having 3 printers, മൂന്ന് printer ഉണ്ട്. So, and you have more than one process also. So you need to allocate these processes to these printers. ഈ പ്രോസസ് ഈ ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിസോഴ്സസുമായിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യണം. So how that takes place is actually what we are dealing in counting semaphore. So for a process to access the resource or for a process to enter into that region of resources, it needs to enter through the entry region. It's entry exit mark. These are just program codes. Okay, entry section you will be having a program code, and exit section also. That is, after using that resource, you will have to come out through this exit section or through this set of instructions. This set of instructions exit. That process has to exit through these instructions, and process will be entering through this set of instructions. So here the semaphore variable s will take the value not 1. നമ്മൾ ബൈനറി സെമാഫോറിന്റെ കേസിൽ the value which it took was 1, initialized to 1 ആണ്. ബൈനറി സെമാഫോറിന്റെ കേസിൽ the semaphore variable is actually initialized to 1. But here it depends upon the number of resources. നമുക്ക് എത്ര resources ഉണ്ട് ആ വാല്യൂയിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ s നെ മാപ്പ് ചെയ്യുക. So in this case, what will be the value of semaphore variable? Counting semaphore case, it's not just 0 and 1. It can take minus infinity to infinity. Any integer value can be taken as its value. So the value is 3 because we have 3 resources. 3 resources under, so the value is taken as 3. Okay, your semaphore variable value is 3. This program will actually s value nu parayunnathaanu. Your variable is s, so this s value is actually 3 initially. Now you consider you are having 6 processes, P1, P2, then P3, you have P4, P5, and finally you have P6. So these many processes you have, 3 processes under, and you have 3 resources also. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓരോന്നും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. First, initially P1 is trying to access the resource. P1 is trying to access, so P1 has to enter through the entry region. That is, it has to pass through this programming region. P programming region le s ന്റെ value initialized to 3. Now it enters here. What happens initially? Its value is decremented. Minus എന്ന് പറയുന്നത് it's actually a decrementing operation ആണ്. S minus എന്ന് പറയുന്നത് s minus 1 ആണ്. Hope you know that. So here its value in this statement, its value is decremented by 1.
So its value is decremented by 1 means now it becomes 2. Okay. Next statement is if S value less than 0, then add this process to one list. Or list like add ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് S value less than 0? അപ്പം less than 0 ആണ് നമുക്ക് അന്നേരം നോക്കാം. But now here our value is 2. അല്ലെ? നമ്മുടെ ഈ process P1 try ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് it has entered this loop, I mean this portion or this section, and its value is now decremented by 1 and its value is now 2. ഒന്ന് കുറഞ്ഞത് 2 ആയി after performing the decrementation operation. And now it is being allocated to this resource. P1 എന്ന് പറയുന്നത് you have allocated to this resource. Now P2 tries. P2 ആണ് ഇനിയും try ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. P2 will be trying to this. And what happens when P2 tries? P2 enter ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് again it will have to enter through this wait operation. ഈ operation കൂടി തന്നെയാണ് അത് enter ചെയ്യേണ്ടത്. So its value, S value is now 2. It will be decremented by 1. Clear? So its value is now decrementing by 1. So its value becomes 1. And now P2 will be allocated to this resource. Clear? Now what happens? P3 tries. P3 is going to try now. So P3 is entering through this entry region. S value will again get decremented. That is, S value was 1. Now it becomes 0. Now P3 is allocated to this resource. Okay. We are having 3 more processes. Now P4 will try to access. P4 is going to the entry region. What happens now? What is the value of S now? What is the value of E 0 ആവുന്നേരം വരെ? I mean ഈ P3 കയറുന്ന സമയത്തും its value is not less than 0. നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും ഓരോ സമയത്തും അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Don't forget that. Each time I am checking this loop, but its value has never gone beyond, I mean below 0. ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. But when P4 try, what is actually happening? P4 is trying. It enters to this program. Initially, its value decrements. S value decrements to ഒന്നുകൂടെ കുറയും and its value becomes -1. -1 ആയി. അല്ലേ? If S value is less than 0, what is actually happening? Add this process to S list block function, which doesn't mean anything else. It just means that you are having a blocked list. And this P4 will not enter into this. It will be moved or shifted towards the blocked list. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Since we are having the semaphore value less than 0. ഈ condition satisfy ചെയ്തു. അപ്പോൾ when P4 tried to access the resource, അല്ലെങ്കിൽ when P4 tried to enter the critical section, you can say. So അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് S value less than 0 ആകുന്ന സമയത്ത് now the S value is -1. അതുകൊണ്ട് that process which tried right now, ippon try the process edana, that's process 4. That process 4 will be entered to the block list. Okay, adana ee block function perform cheyna, that will be blocked. That particular process will be blocked for the time being. And next what happens? Process 5 tries. Process 5 നോക്കുന്നുണ്ട്. Process 5 try ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് what happens? This value again get decremented by 1. It becomes -2. അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. S value less than 0 ആണ് ഇവിടെ. So what happens? This becomes, I mean that P5 will also be shifted towards the blocked list. Now P6 tries. P6 try ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? That also results in the same thing. It will be decremented by -1. It becomes -3. So what happens now? P6 will also come to the blocked list. Blocked list take P6 more. So ഇനി എപ്പോഴായിരിക്കും ഈ P4 എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? വാട്ട് വിൽ ബി ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം? അതിന് മുമ്പ് എന്ത് സംഭവിക്കണം? ഈ P1, P2, P3 അവിടെ ഉണ്ട്, റിസോഴ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. they are using the resource, they are in the critical section, we can say. So when will it be possible for P4 to enter into that region? എപ്പോഴായിരിക്കും ഇനി P4 എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? Come on, respond. എപ്പോഴായിരിക്കും? നമ്മൾ ബൈനറി കേസിൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ബൈനറി കേസിൽ എപ്പോഴാണ് അത് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, എപ്പോഴാണ് കയറാൻ പറ്റുന്നത്? യെസ്, P1 എക്സിറ്റ് അടിച്ചാൽ മതി. only P1 is required. കാരണം ഇപ്പം P4 മാത്രമാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ P4 just require any one of the process to exit. അല്ലെ, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം ഇതിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ് എക്സിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. For exiting, what should take place?
these operations has to be performed. Signal operation അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, wait operation you can call it down operation, you can call it as down operation, or you can call it as P operation, and signal operation എന്ന് പറയുന്നത് you can call it as up operation or you can call it as V operation. Okay, up or V or signal operation. ഇവിടെ down or wait or P operation. So exit ചെയ്യണമെങ്കിൽ it will have to go through this steps, that is signal operation. You will have to perform the signal operation. So what is happening there? ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? That is now P1 has completed his access കഴിഞ്ഞു. P1 has completely accessed the resource and it needs to exit out of that. So it will have to move through this program. And what happens right now? S value right now is -3. Okay, -3 ആണ് ഇപ്പോൾ S value എന്ന് പറയുന്നത്. Now P1 is trying to exit. What happens to the S value? S value is now incremented, right? S value plus ആണ്. So that will be incremented, which means the P value now becomes, what will be the P value right now? Increment ചെയ്യുമ്പോൾ what will be the P value? What is the P value right now after incrementation? See, -3 ആയിരുന്നു P value. Now P1 is exiting. P1 exit ചെയ്യാണ്. So the P value now, S value now changes to, S value changes to 2 ആണോ? -3 was actually the value. It has got incremented, so it becomes -2. Clear ആണോ? Yes. So it becomes now -2. എപ്പോഴാണ്? ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് need not be P1 itself. P1 തന്നെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല. P3 എക്സിറ്റ് ചെയ്താലും that has to come through this, അല്ലേ? അപ്പോഴും semaphore value will get incremented by 1. So it becomes -2 right now. Clear? -2 ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? If S value less than or equal to 0, condition satisfied ആണ്. S value is actually -2, so it is less than or equal to 0. That condition is satisfied. Remove a process P from S list, wake up P. എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമുക്കിപ്പം ബ്ലോക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇത്രയും പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രോസസ്സസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ആദ്യം വന്ന പ്രോസസ് which was that P4 നെ it will be removed from this list and it will be performing a wake up operation. ഒരു wake up operation perform ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ it will be again it should be kept into the ready state. ഇങ്ങോട്ട് നേരെ ഈ wait conditionലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. So what happens? P4 will be moving towards the place where one process has left the resource, അല്ലെങ്കിൽ release the resource. ഇവിടുന്ന് ഒരു പ്രോസസ് ഇപ്പം എക്സിറ്റ് ചെയ്തു, ആ പ്ലേസിലേക്ക് P4 പോകും. ഓക്കെ, now say if P2 also has finished, P2 finished ആയെന്ന് വിചാരിക്കുക. So what happens? It will become -1. P2 finished ആയെങ്കിൽ again it will have to pass through this region, അല്ലേ? ഈ പ്രോഗ്രാംസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം. So S value again will move to -1. Clear? It will become -1. So P1 has exited, P2 also has exited, P4 has come here, and here P5 has come here. Now P3 also will exit. When P3 exit, what happens to the value? Value becomes 0 again. S value becomes 0 and P6 come over here. Okay, ഈ രീതിയിലാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നത്. Now you just answer me, what is actually the value of S corresponding to? At a particular time you are having a value for S, അല്ലെ? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമയത്ത് you are having a value for S, let it be 3, 2 or -1 or -2. What is that actually corresponding to? Tell me that. At a particular point, say you are having a value S as equal to 2. S ന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് 2 എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ അതിൽ നിന്ന് ഇൻഫർ ചെയ്യുന്നത്? What do you infer from that? You are having the semaphore variable S value as 2. What does that mean? S value നിങ്ങൾക്ക് 2 ആണ് ഒരു സമയത്ത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? In terms of free space, in terms of process and all, what do you infer from that?
ഓൺ ആൻസർ. എസ് വാല്യൂ 2 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇൻഫർ ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ? എസ് വാല്യൂ ഈസ് 2 meaning that എസ് വാല്യൂ ഈസ് 2 meaning എസ് വാല്യൂ 2. ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. എസ് വാല്യൂ 2 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പാർവതി, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് അറിയണ്ടേ എനിക്ക്? പാർവതി, പാർവതി പ്രസന്റ് അല്ല? അരുൺ, അരുൺ ഓഡിബിൾ അല്ലേ? ഹലോ, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. അരുൺ, ഇതെന്ത് നിങ്ങളാരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ? സൗമ്യ പ്രസന്റ് ആണോ? അഭിജിത്ത്, ഹലോ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിബിൾ ആണോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, ചോദിച്ച ചോദ്യം മനസ്സിലാടാ? മനസ്സിലായി. എസിന്റെ വാല്യൂ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഐ എം സെയിങ് ദാറ്റ്, ഈ പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഐ എം സെയിങ് ദാറ്റ് എസ് വാല്യൂ ഇസ് 2 അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? എസ് വാല്യൂ 2 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഗാർഡിംഗ് എത്ര റിസോഴ്സ് ഇനി അവൈലബിൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം നീ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക? ഈ എസ് വാല്യൂ 2 ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ യു, ലെഫ്റ്റ് ഫോർ യു? 1 ആണോ? 1 അല്ല, ടോട്ടൽ. നിനക്ക് എസ് വാല്യൂ 3 ആയ സമയത്ത് എത്ര റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു? 3. അപ്പൊ എസ് വാല്യൂ 2 ആകുമ്പോൾ എത്ര റിസോഴ്സ് അവൈലബിൾ ഉണ്ടാവും? 4. ആകെ എത്ര റിസോഴ്സ് ആടാ ഉള്ളത്? 3. അത് പിന്നെ 4 ആവുമോ എസ് 2 ആകുമ്പോൾ? അപ്പൊ 1 ഉണ്ടാവും.
വണ്ണല്ലേ ആക്കിണ്ടാവും. ഏ 3 റിസോഴ്സ് അല്ലേ ഉള്ളേ? യെസ്, ഹരിത പറഞ്ഞോ. 2 ഉണ്ടാവും. 2 റിസോഴ്സ് ബാക്കി ഉണ്ടാവും. 0 ആവുന്ന സമയത്ത് എസ് വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എസ് വാല്യൂ -3 ആകുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്? വെൻ എസ് വാല്യൂ ഇസ് -3, വാട്ട് ഡു യു ഇൻഫർ ഫ്രം ദാറ്റ്? യുവർ എസ് വാല്യൂ ഇസ് -3, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഇൻഫറൻസ്? നമുക്ക് ഈ -ഉം 2 പ്ലസും 2 അങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോഴല്ലോ, എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൂടെ വേണ്ടേ? വെൻ എസ് വാല്യൂ ഇസ് -3, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഇൻഫറൻസ് ഫ്രം ദാറ്റ്? വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് 3 processes are there in the blocked list. അല്ലേ, അങ്ങനല്ലേ? എസ് വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് -3 ആയ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലോക്ക് ലിസ്റ്റിൽ വന്നു? 3 processes were there in the block list. So if ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്രേ ഉള്ളൂ, ഈ എസിന്റെ വാല്യൂ എന്തിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് എസ് വാല്യൂ ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ, ഐ മീൻ ഒരു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ, വാട്ട് ഓവർ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് എസ്, ഓക്കെ, that will be the number of resources available, free resources available for you at that time. ഈ എക്സാമ്പിൾ 2 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 2 എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം 10, എസിന്റെ വാല്യൂ 10 ആണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് യു ആർ ഹാവിംഗ് 10 റിസോഴ്സസ് there free for the processes to access. Processing access and you are having 10 resources there. If the value is 0, which means that it's actually a full state. ഒരു full state ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Full state means all the resources have been occupied or accessed. If s value is minus, ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു n value, നെഗറ്റീവ് n ആണെങ്കിൽ, which means that n values are there, അല്ലെങ്കിൽ n processes are actually there in the blocked list. That is actually the inference that you should have from this example. ഈ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാ. ഈ -1 ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ, ബട്ട് ഓരോ സമയത്ത് എസ് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. ക്ലിയർ ആണോ ഇത്? അത് ഞാൻ വെറുതെ സമയം കളഞ്ഞാണോ? Is this clear? ഓക്കെ ഫൈൻ. ബാക്കിയുള്ളവർ ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. എനിവേസ്, so we just need to look at the explanations. നമ്മൾ explanation നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല semaphore. We were directly dealing with binary and counting semaphore. Now we will read the explanation so that you will get a better idea. Semaphore is simply a variable that is a non-negative and shared between the threads. This variable is used to solve the critical section problem and to achieve process synchronization in the multiprocessing environment. So process synchronization and solving the critical section problem are the two purposes. Then semaphores are of 2 types that we have already seen. The binary semaphore, where the semaphore variable can take 2 values, 0 and 1. Its value is initialized to 1. It is used to implement the solution of critical section problems with multiple processes. So counting semaphore its value can range over an unrestricted domain. It is used to control access to a resource that has multiple instances. Okay. So ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 3 റിസോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇഫ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ പ്രിന്റർ. ഒരു പ്രിന്ററിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിയർ ഈ സെന്റൻസ് എങ്ങനെ അതിന് മാച്ച് ആവുക? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു കൺട്രോൾ ആക്സസ് ടു എ റിസോഴ്സ്, നമ്മുടെ കേസിൽ പ്രിന്റർ, ദാറ്റ് ഹാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്റ്റൻസസ്. മീൻസ് വി ആർ ഹാവിംഗ് മോർ ദാൻ 1 പ്രിന്റർ, അല്ലെങ്കിൽ റിപ്ലിക്ക എന്ന് പറയും. വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് റിപ്ലിക്ക ഓൾസോ. You are having a printer that is actually your resource. You are having multiple instances of that resource. You are having more than 1 printers. So in that case, we will be actually depending upon the counting semaphore, so that the different processes can access the resources. So critical section problem avoid, I mean, we will be depending upon the binary semaphore. In case of counting semaphore, we will be using that for the resource accessing purpose. Then binary semaphore allows only 1 process at a time to access the shared resource. Binary semaphore will allow only 1 process at a time to access the shared resource. If the integer data is allowed to take any non-negative value, then the semaphore is referred to as
ജനറൽ ഓർ കൗണ്ടിങ്. അത് ഓർത്തോണം, ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടിങ് രണ്ട് പറയാറുണ്ട്. ജനറൽ സെമാഫോർ ഓർ കൗണ്ടിങ് സെമാഫോർ എപ്പോഴാണ്? ഇഫ് ദ ഇന്റിജർ ഡേറ്റ ഈസ് അലൗഡ് ടു ടേക്ക് എനി നോൺ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ. Counting semaphore allows n greater than 1 processes to access the resource simultaneously. നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ എത്ര പ്രോസസ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്? What was the number of processes? We have considered 6 processes. So counting semaphore actually allowed 6 processes to access the resource simultaneously. So instead of having states empty and full, it uses a counter s. The counter is initialized to n with s is equal to 0 corresponding to full. നമ്മളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Instead of having states empty and full എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഏതിലായിരുന്നു? നമുക്ക് ബൈനറിയുടെ കേസിൽ we had just 2 states അല്ലെ. ഒന്നുകിൽ അത് ആക്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ we are having process, അല്ലെങ്കിൽ it is empty. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റേ ഉള്ളൂ. Either you will be having a full state or you will be having an empty state. But here in case of counting semaphore, we are having different states. നമുക്ക് കുറെ അധികം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. Where s is equal to 0 is actually corresponding to full state. ഞാനത് പറഞ്ഞു. ആ സെമാഫോറിന്റെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ which means that it is fully occupied അല്ലെ. എല്ലാ റിസോഴ്സസും all resources have been accessed by the different processes. ആ സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമുക്ക് s is equal to 0 വരിക. So that corresponds to a full state. So operating system provides the semaphore IPC functions for creating that. Yeah, we will see some of the semaphore functions. നമ്മൾ നേരത്തെ സിഗ്നൽസിന്റെ കേസിൽ we have seen some functions like signal handler. ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം. We have seen these many functions for signal handler, connect, signal mask, unmask, and ignore. These were the signal related IPC functions. So now we will be dealing with semaphore related IPC functions. So these are the different, these are just few functions. എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. Operating system OS sum create, that is to create a semaphore and to initialize. OS sum post, to send the semaphore to an event control block and its value increments on event occurrence. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സെമാഫോർ വേരിയബിൾ, നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിന്റെ കേസിൽ we have s വാല്യൂ അല്ലെ, s ആണ് നമ്മുടെ സെമാഫോർ. We have send s to an event control block and its value increments on event occurrence. Okay, event occurrence നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. Then OS sum pen, to wait the semaphore from an event and its value decrements on taking note of that event occurrence. Semaphore value decrements on taking note of that event occurrence. OS sum accept, to read and return the present semaphore value, and if it shows occurrence of an event, then it takes note of that event and decrements that value. OS sum query, to query the semaphore of an event occurrence or non-occurrence by reading its value and returns the present semaphore value and returns pointer to the data structure. Nothing much. ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. OS sum create എന്ന് പറയുന്നത് you are creating a semaphore. നമുക്കിപ്പോൾ s എന്ന് പറയുന്ന ഒരു semaphore variable ഉണ്ടെങ്കിൽ we are actually creating that. Yeah. If you want to use a semaphore variable s, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള semaphore variable s ആണ്. If we need to use this, we need to create that initially അല്ലേ. നമ്മൾ ബൈനറി സെമാഫോറിന്റെ കേസിൽ we created the semaphore variable s and we initialized that to 1. ബൈനറി സെമാഫോറിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തത്, initialize the value to 1. Then OS sum post, to send the semaphore to an event control block and its value increments or on event occurrence. Event occurrence നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ആവുക. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ആ ബൈനറി സെമാഫോറിന്റെ കേസിൽ ഒരു ഈവന്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒക്കർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷന്റെ ആക്സസ് കഴിയുക എന്നാണ്. യു ഹാവ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ആൻഡ് യുവർ സെമാഫോർ വേരിയബിൾ ഹാസ് ഗോട്ട് എന്റേർഡ് ഇൻ ടു ദ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ദി ഈവന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷന്റെ ആക്സസ് കഴിഞ്ഞു. ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷന്റെ ആക്സസ് കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ? ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷന്റെ ആക്സസ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് വാസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ? ഇവിടെ ആയിരുന്നു, ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷന്റെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു, ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി സെമാഫോർ വേരിയബിൾ ഹാസ് ഇൻക്രിമെന്റഡ് ബൈ 1 in the sentence. To send the semaphore to an event control block, നമ്മളത് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്ക് സെമാഫോർ വേരിയബിൾ s കൊടുത്തു and its value increments on event occurrence. After finishing that access, its value has got incremented. Any OS sum pen, that is semaphore pen, to wait the semaphore from an event and its value decrements on taking note of that event. ഇനി തുടക്കത്തിൽ ഇത് കയറുന്ന സമയത്ത്, ഐ മീൻ ഈ എസ് വാല്യൂ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഇസ് ആക്ച്വലി ഡിക്രിമെന്റഡ് അല്ലെ.
S minus 1 ആണ് initially സംഭവിക്കുന്നത്. So which actually means that it's actually a waiting condition. വേറൊരു പ്രോസസ് ആക്ച്വലി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ ബൈനറി സെമാഫോറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ another if process P1 is actually entering into the critical section and it is actually processing right now, ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? സെമാഫോറിന്റെ വാല്യൂ will decrement by 1 അല്ലെ? കയറുന്ന സമയത്ത് തന്നെ P1 എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സെമാഫോർ വേരിയബിൾ വാല്യൂ will decrement by 1 and the process P2 if it is trying to access the critical section it will wait. അതാണ് ഇവിടെ to wait the semaphore from an event and its value decrements on taking note of that event occurrence. Then OSM accept and query are for accessing values. That is OSM accept എന്ന് പറയുന്നത് to read the present semaphore value, to read and return the present semaphore value. Then to query the semaphore for an event occurrence, ഇപ്പം നമുക്കൊരു വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we are using OSM accept, and for asking about a particular event occurrence or non occurrence we are using OSM query. ഇത്രയല്ല ഇനി ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്ര ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. So semaphore is actually a very important part in your module. You should be aware of what a semaphore variable is, how is it being classified, what is a binary semaphore, how it works, what is a counting semaphore, how it works, and at least 3 of the functions you should remember. എല്ലാ ഫങ്ഷൻസ് ഓർത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാരണം കുറെ IPCs നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാ ടൈപ്പിലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സിഗ്നലിന്റെ കേസിൽ ഒരു 3-4 ഫങ്ഷൻ പഠിക്കുക, ഇതിന്റെ കേസിൽ 3 ഫങ്ഷൻസ് പഠിച്ചു. ഇത്രയല്ല ഇനി ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് these many you should remember. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ്. Shared resources like shared memory buffer are used only by one task at one instance. Actually, we have discussed all these things. Yeah. Mutex semaphore for use as a resource key. Mutex is nothing but mutual exclusion. Mutual exclusion ആണ്. Mutual exclusion എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു പ്രോസസ് ആക്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറൊരാൾ ആക്സസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. That is actually what we mean by mutual exclusion. So mutex is a binary semaphore usable for protecting use of resource by other task session at an instance. Let the semaphore SM be initialized as 1. Binary semaphore case initialized as 1. When the semaphore is taken by a task, the semaphore SM decrements from 1 to 0 and the waiting task code starts. Okay. Assume that SM increments from 0 to 1 for signaling or notifying end of use of semaphore, that section of codes in the task. Semaphore use ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഡിക്രിമെന്റഡ്. ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് 1 പ്രോസസ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഡിക്രിമെന്റഡ് ടു 0. When it finishes the accessing, its value will be incremented to 1. 0 ൽ നിന്ന് 1 ലേക്ക് increment ചെയ്യും. When SM is equal to 0, assume that it has taken or accepted and the other task code section has not taken it yet and using the resource. ഇത്രയുള്ളൂ. SM 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ assume ചെയ്യും, കാരണം already some process is accessing the resource, അല്ലെങ്കിൽ some process is accessing the critical section. Then SM is equal to 1, assume that it has been released and other task code section can now access the resource. ഇത് ബൈനറിയുടെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. P and V semaphores അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, 2 ഫങ്ഷൻസ് ആണ്, ലൈക്ക് ദ എക്സിറ്റ് ആൻഡ് എൻട്രി പോയിന്റ്സ്. So in the IPC now we have seen the signals and semaphore. The left are message queues, mailboxes, pipes, sockets, and RPCs. 5 more topics have been left. So I think we
We are not having much time. Just അടുത്ത ടോപ്പിക് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പൈപ്സ് ആണ്. അടുത്ത ക്ലാസ് നോക്കാം, മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. പൈപ്പിന്റെ കേസിലും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് സർട്ടൻ ഫങ്ഷൻസ്, കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് പഠിച്ചു വെക്കാനുണ്ടാവും, സിമിലർ ടു സെമാഫോർ ആൻഡ് സിഗ്നൽസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ടു പ്രോസസ്സസ്. ഇതെല്ലാം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ്സ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഇന്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഇസ് അവർ എയിം. സോ ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് അനലോഗസ് ടു പൈപ്പ്. നമ്മൾ സാധാരണ പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അതിൽ വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. The communication will be only in one direction. So we will be performing a write operation on one side. On one end we will be performing the write operation, and on the other end, ഇപ്പം പ്രോസസ് 1 പ്രോസസ് 2ലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രോസസ് 1 will have to write at one end of the pipe, and that particular value will be read by the process 2 from the other end. ഓക്കെ, ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പൈപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് അധികമില്ല പൈപ്പ്, ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് സിമ്പിൾ. You can mark your attendance. That's it.